evening, everybody. Again, welcome to the Yes You Can English program conducted by Susipan Gampa. I think during the first session, then you could learn many things. පළවෙනි session එකේදී අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොහොමද හසුරවන්නේ, ව්‍යාකරණ කොටස් මොනවද, පත්තරේ කොහොමද කියවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට අපි විසින් අනුගමනය කරන්න ඕනේ ක්‍රමවේදයන් මොනවද කියන පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් අපි ලබා දුන්නා. දැන් අද සිට කරන්නේ මේ පාඨමාලාව කරගෙන යන එක. දැන් පළවෙනි දවසේ මම මූලික ව්‍යාකරණ කොටස් වන am is are කියන දේවල් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම පත්තරේ පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කළා. නිවුස් ආටිකල්ස් වගේ දේවල් සාකච්ඡා කළා. මේ වගේ යම් කරුණු කාරණාවන් අපි ගොඩක් සාකච්ඡා කළා. අපි අද සිට බලාපොරොත්තු වෙන මේ වැඩසටහන ක්‍රමානුකූලව පියවරෙන් පියවර ඔබ දැනුවත් කරන්න කොහොමද අපි මේ භාෂාව ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. දැන් මම ඔබට කිව්වා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් when you learn the language you must read the newspaper. අපි පත්තරේ කියවන්න ඕනේ. අමාරු වචන එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. අපි එදා ඩේලි මිරර් පත්තරයක් අරගෙන පොඩි කෑලි ටිකක් කරා. ඒකේ ඉතුරු කොටස් ටික අපි ඔබට ඉගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් පත්තරේ කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. එදා පත්තරේම තමයි මේ තියෙන්නේ. එදා අපිට බොහොම පොඩ්ඩයි සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වුණේ. අපි මේකේ ආටිකල් කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඔබට පුළුවන් අමාරු වචන අවශ්‍ය නම් මේ පත්තරේ තියෙන දේ ලියා ගන්න. නැත්නම් මම ස්පෙලිං කරන්නම්. ඒ අමාරු වචන ලියලා සිංහල තේරුමත් පැත්තකින් ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි විනාඩි කිහිපයක් ගත කරනවා. කාලයක් යනකල් මේ භාෂාව හුරු වෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි පත්තරේ පාවිච්චි කරමින්. මොකද මේවා කෙරෙන්නේ නැති දේවල් කොහෙවත් පත්‍ර සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ පන්තිවල. පත්‍ර කියවන්න කියලා කියන්නේත් නැහැ. නිකන් සම්ප්‍රදායික වචන ලිස්ට් එකක් දීගෙන මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි බලමු මේ පත්‍රය එදා අපි මේ මුල කොටස් ටික සාකච්ඡා කළා. මෙන්න මේ ආටිකල් එක ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා new health guidelines issued කියලා වචනයක්. නේද? ඒ කියන්නේ අලුත් සෞඛ්‍ය මඟ පෙන්වීම් issue කරනවා කියන්නේ නිකුත් කරලා තියෙනවා. දන්නවචන ලියා ගන්න ඕනේ. special restrictions for western points WP කියලා කියන්නේ western points කියන එකටයි විශේෂ restrictions කියලා වචනයක් තියෙනවා මෙතන. restrictions අපි එදත් ලියාගත්තා. restrictions කියලා කියන්නේ RESTRICTIONS restrictions සීමාවන් විශේෂ සීමාවන් තියෙනවා for western points බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අපි තමයි පළාත් සභාවට අයිති බල ප්‍රදේශයේ තමයි වැඩිපුරම නීති කඩන්න කියලා අපිට දාලා තියෙනවා විශේෂ සීමා කිරීම. රෙස්ට්‍රික්ට් කරනවා කියන සීමා කරනවා. දැන් මම අපි රෙස්ට්‍රික්ට් කියන වචනේ ගිය සතියේ ලියාගත්තා. එතකොට දැන් අද ලියා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නොබලපු කෙනෙක් නම් ලියාගත්තට කමක් නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ පොඩි කෑල්ලක් මෙතන තියෙනවා heads of government and private institutions can summon only essential staffers for work. Heads of government මේ රජයේ ආයතනද හෙඩ් කියලා පාවිච්චි කරලා ඔළුව නෙවෙයි මෙතන. head of government රජයේ ආයතන and private institutions පෞද්ගලික ආයතන can summon can කියන්නේ පුළුවන් කියන එකයි. summon කියන්නේ කැඳවනවා. summon 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 කියන්නේ කැඳවනවා. උසාවියක නම් summons කියලා කියන්නේ සිතාසි වලට. සිතාසි ලැබිලා summons ලැබිලා summons issue කරනවා. ඒක කැඳවනවා. Only essential staffers. Essential. English is essential for the higher education. Essential කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි කියන එකයි. ESSENTIAL essential කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කියන එකයි. ඔය වගේ අපිට වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අර ඉගෙන ගත්ත පත්තරේ. දැන් මෙතන ගත්තොත් තියෙන conspiracy behind inaccurate COVID-19 figures. මේ conspiracy එකක් තියනවලු මේ කර්මවත් භාවයක් නැති එක පිළිබඳව COVID-19 මේ සංඛ්‍යාලයකට සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබුණා. දැන් බලන්න මේ conspiracy කියන වචනේ. conspiracy කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කුමන්ත්‍රණයක් කියන එකයි. CONSPIRACY conspiracy. කුමන්ත්‍රණයක්.
මෙයා ප්‍රායෝගික දේවල් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ වචනේ conspiracy කුමන්ත්‍රණයක් තියනවලු. දැන් accurate inaccurate. accurate කියලා කියන්නේ ක්‍රමවත්, inaccurate කියන්නේ විධිමත් භාවයක් නැහැ කියලා. accurate කියලා ලියා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් inaccurate කියන්නත් පුළුවන්. ACCURAT accurate කියන්නේ හරියට නියමිත විදිහට කියන එකයි. නිසි පරිදි. in කියන එක ආපුවා නෑ inaccurate. COVID-19 figures කියන්නේ මේ ඉලක්කම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඒගොල්ලන්. දැන් ඊට පස්සේ තියෙන my many influence me to go to parliament. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියනවා බොහොමයක් දෙනා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරාලු යාට. ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරනවා කියන්නේ බලපෑමක් ඇති කරන බලපෑම් කරනවා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරනවා. දැන් පොලිටිකල් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් දේශපාලන බලපෑම්. ඉන්ෆ්ලුවන්ස් INFLUENCE ඉන්ෆ්ලුවන්ස් බලපෑමක් ඇති කරනවා. දේශපාලන බලපෑමක්. මෙනි බොහොමයක් දෙනා යාට බලපෑමක් ඇති කරාලු ඉන්ෆ්ලුවන්ස් me to go to parliament. පාර්ලිමේන්තුවට යන්න එයාට බලපෑම් කරාලු කීප දෙනෙක්. මේ වගේ පොඩි ආටිකල් අරන් කියවන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා ගම්මා thank for telling truth about economy හර්ෂ කියනවා. ගම්මන්පිල ස්තුති කරන්න උනලු for telling truth about economy. truth කියලා කියන්නේ සත්‍ය ඇත්ත. TRUTH truth අපි දන්න වචන. about economy. that is our economy is bad nowadays. අපේ ආර්ථිකය මේ දවස්වල බොහොම සෞතු economy ආර්ථිකය ගැන. economy economics ආර්ථික විද්‍යාව නේද අපි කතා කරන්නේ economy. මෙතන තියෙනවා banking sector is in a crisis because of interbank ප්‍රශ්නයක් නිසා. මේ banking sector කියලා වචනයක් තියෙනවා. බැංකු private sector. sector එකක් කියලා කියන්නේ අංශයක් කියන එකයි කොටස. ඒකට banking බැංකු අංශය. banking sector private sector පෞද්ගලික අංශය. SECTOR sector is in a crisis. crisis එකලු. crisis එක කියන්නේ අරුබුදයක්. CRISIS crisis අරුබුදය. CRISIS crisis අරුබුදය. අරුබුදයක තියනවලු. crisis. දැන් බලන්න අපි sector crisis මේ වගේ වචන අපිට කවදාකවත් කතා කරලා හොයාගන්නත් බෑ. කාත් එක්ක හරි කතා කරලා හොයාගන්න බෑ, පොතකින් හොයාගන්නත් බෑ. එදිනෙදා අපිට කරපුවම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන වචන, ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන වචන ගොඩක් දේවල් එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේවා කටපාඩම් කරන්න යන්නත් එපා. මේවා පත්තර බලලම ඇහිලම මතක තියාගන්න. ඉබේ මේකට උනන්දුවක් දැක්කොත් ඔබට මේවා මතක ඉන්නවා. දැන් තව පොඩි ආටිකල් එකක් ගමු මෙතන තියෙන මොකද්ද? Poson festival to commence today without dreams. Poson festival අපි දන්නා ෆෙස්ටිවල් එකක් කියලා කියන්නේ උත්සවයක් කියන එකයි. Poson festival FESTIVL festival එකක්. උත්සවයක් අපි අහලා තියෙනවා ඒක. Poson festival to commence today without pilgrims. commence කියලා කියන්නේ අපි කෝස් එකක් ගෙම commence කරනවා. පටන් ගන්නවා. COMMENCE commence ආරම්භ කරනවා පටන් ගන්නවා commence කියලා කියනවා අපි. COMMENCE commence ආරම්භ කරනවා පටන් ගන්නවා commence. today without pilgrims. pilgrims ලා කියලා කියන්නේ වන්දනාකරුවන් නොමැතුව පොසොන් උත්සවය ආරම්භ කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. දැන් බලමු මේ ටිකටම අපි පොඩ්ඩක් අරගෙන යමු. මෙතන තියෙනවා soldiers suspended over alleged harassment of people in Eravur. මේ සොල්දාදුවන්ගේ අත්හිටවල තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු ඒගොල්ලන්ට චෝදනා වෙනවා මේ harassment of people in Eravur. harass කරලා. ඒ වචනේ වැදගත් වෙනවා. harass කරනවා කියන්නේ මොකක් කරනවද? don't harass me. මට harass කරන්න එපා. harass කරනවා කියන්නේ හිරිහැර කරනවා. Eravur ප්‍රදේශයේ කට්ටියකට harass කරලා සොල්දාදුවන්ගේ වැඩ තහනමකට ලක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අත්හිටවීමක් කරනවා. දැන් එතන වචන දෙකක් තියෙනවා. harass කියන වචනේ HARASS harass කියන්නේ හිරිහැර කරනවා. අඩත්තේට්ටම් කරනවා. harass හිරිහැර කරනවා, අඩත්තේට්ටම් කරනවා, harass කරනවා. harass. මෙතන තව වචනයක් තියෙනවා මේ suspend කියන වචනේත් වැදගත් වෙනවා. suspend.
සස්පෙන්ඩ් කරනවා. දැන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයක හරියට හැසිරුනේ නැත්නම් අපේ ශිෂ්‍යභාවය සස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. සේවය අත්හිටවන්න පුළුවන්. සස්පෙන්ඩ් කරනවා කියන්නේ අත්හිටවනවා. SUSPEND සස්පෙන්ඩ් අත්හිටවනවා. suspended terms අත්හිටු සිර දඬුවම් ඒ වගේ අපි පාවිච්චි කරනවා. මෙතන ඉඳන් ගත්තත් අපි මෙතනක් තියෙනවා limited buses trains to operate today private bus operators කියලා එහෙම යන ආදි වශයෙන් තියෙන බලන්න. rice import to only solution to bring down prices. මේ හාල් ගේන්නේ only solution එකක් ඇරියලු to bring down prices. bring down කරන පල්ලේ හදාගන්න. මිල ගණන් පහලා දැමීමේ විසඳුමක් ඇරියට පවරළු හාල් ගේන්නේ. දැන් bring down කියන වචනේ බලන්න. කවදාකවත් හොයාගන්න bring down පහත හෙලෙනවා. පල්ලෙහාට දානවා. solution කියන්නේ විසඳුම. SOLUTION solution. solution විසඳුම. solution. තව එකක් ගමු බලන්න. මෙතන COVID-19 related bill to be taken up in parliament. මේ COVID-19 related bills කියලා කියන්නේ දැන් අපි නම් බිලක් කියලා කියන්නේ කරේට ගිහලා ගන්න බිල. මෙතෙන්දී ඒක නෙමෙයි. COVID-19 එකට සම්බන්ධ relate කියන සම්බන්ධ. RELATED related. COVID-19 වලට සම්බන්ධ bills relate කියන සම්බන්ධ. relations relate relatives bills කියන්නේ පනත්. COVID-19 එකට සම්බන්ධ අනපනත් තියෙනවනේ ඒවට අපි කියන බිල් කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන පනත් වලට බිල්ස් කියලා කියනවා. දැන් අපි දන්නේ බිලක් කියන්නේ කඩෙන් දෙන්නේ බිල විතරයි. බිල්ස් to be taken up in parliament එක විවාදයට ගන්නවට අපි කියන take up. වාදය කරන්න ගන්නවා විවාද කරන්න ගන්නවා take up කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන 7 including UC chairman arrested for hosting party in තලවකැලේ. 7 දෙනෙක් ඇතුළු නගර සභාවක chairman කියන්නේ කාටද? chairman සභාපති. chairman කියන්නේ arrested අත්අඩංගුවට ගන්නවා. arrest කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ARREST arrest අත්අඩංගුවට ගන්නවා. යා සංග්‍රහයක් පවත්තලා host කරනවා කියන්නේ සංග්‍රහ කරනවා. HOST host. host HOST host. දැන් බලන්න අපි කොච්චර වචන ඉගෙන ගන්නවද කියලා මේ පොඩි ටිකට. host HOST host. මට වේගය වැඩි නම් ඔයාලට වචන ලියාගන්න අපේ WhatsApp එකට කියන්න වේගය වැඩි කියලා අපිට දැනුම් දෙන්න. එතකොට අපිත් මීටත් තිමින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර පැයක් තුල කරන්න තියෙන සැටියක් වේගෙන් අපි කතා කරනවා. ඒක යටින් තියෙන බලන්න legal action would be taken against the chairman and 6 others for violating quarantine law. quarantine law අපි දැන් quarantine එනවා. quarantine කියන වචනේ ප්‍රසිද්ධ වුණා. quarantine කියන වචනේ තේරුම දන්නවා. අපි එක තැනකට වෙලා ඉන්නවා. isolate වෙනවා. එතන වැදගත් වෙන්නේ මේ violate කරනවා කියන එකයි. legal action would be taken. නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයෙන් ගන්නකොට against the chairman and 6 other තවත් දෙනෙකුට violating quarantine law. violate කරනවා. violate කරනවා කියලා කියන්නේ උල්ලංඝනය කරනවා. නීතියක් රීතියක් වගේ දෙයක් උල්ලංඝනය කරනවා violate 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 උල්ලංඝනය කරනවා violate කරනවා. දැන් මේ විදිහට දැන් මෙතනක් තියෙනවා new post covid spreading among children syndrome මේ වගේ අපිට පුළුවන් සාකච්ඡා කරන්න මේ වගේ පත්තරේ විශාල වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ අපි පත්තරේ එකතු කරගෙන මේ වචන වෙනම පොතක් පාවිච්චි කරමින් කොහෙද හම්බෙන්නේ වචනක් ඒ වචන ලියා ගන්න ඕනේ. පත්තරෙන් හරි කවන්නේ එහෙම නැත්නම් නව කතාවක් කෙටි කතාවක් කිව්වත් කවන්නේ එහෙම නැත්නම් කොහෙන් හරි අපි හොයාගත්තා නම් වචනයක් අපි දැන් අපි ඊළඟට අපි ආපහු පාරක් අපි ගිය පාඩමට සම්බන්ධ කරන්නයි අපි සූදානම් වන්නේ ව්‍යාකරණ පාඩමට. මම මේ කතා කරන එකට පොඩ්ඩක් ඩෙවලොප් කරන ටිකක් ව්‍යාකරණ අවබෝධයක් ලබා දීලා ඊට පස්සේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා මාත් සමග කතා කරන්න. නමුත් මූලික දැනීම ලබා දීමෙන් පස්සේ මම මේ කතාව කියන එක ඩෙවලොප් කරනවා. අදත් අපි පොඩි ඩයලොග් එකක් එහෙම කරලා බලනවා කොහොමද ඔබගේ කතනේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. අපි බලමු අපි ගිය සතියේ මේ helping verbs කියලා පාඩම පටන් ගත්තා. හරි? ඒකෙදි මම ඔබට පැහැදිලි කරා මේ am කියන එක කොහොමද කරන්න කියලා. am කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම is කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම there is there are කියන there is කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ආපහු පාරක් සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම
දැන් මම පිළිබඳ වර්තමාන කාලේ විස්තරයක් කරනවා නම් මම එදා කියනවා I කියන එකත් එක්ක am පාවිච්චි කරනවා කියලා. දැන් මම අවංකයි කියන්නේ I am honest. මම උසයි කියන්නේ I am tall. ඒ වගේ ගිය සතිය අපි ඔබට පාඩම් සම්බන්ධ වුණා නම් මූලික කරුණු කිහිපයක් කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අපි ඉගෙනුවා ඔබට is කියන එක පාවිච්චි කරන ආකාරය. is කියලා පාවිච්චි කරන්නේ he is, she is, it is. හා ඕනෑම ඒක වචනයක් සමග හා he she it එක්ක යම් විස්තරයක් කරන්න. අපි is කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔහු ආඩම්බරයි කියන්නේ he is proud. ඇය ලස්සනයි she is pretty. ඌ කැතයි it's ugly. ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි ගිය සතියේ පැහැදිලි කරා there is නෑ ගිය සතියේ පැහැදිලි කරන්න බැරුව ගියා එක මං හිතන්නේ. there is කියන වාක්‍ය රටාව. there is කියන වාක්‍ය රටාවෙන් අපි බලාපොරොත්තු there is. there is කියලා කියන්නේ ඇයි? යමක් තියෙනවා. මේ වර්තමාන කාලේ කොහේ හරි තැනක යමක් තියෙනවා අපි there is කියලා පාවිච්චි කරනවා. දැන් උදාහරණයක් හිටිය අපි ඉංග්‍රීසි පන්තියක් තියෙනකොත් අපි කියන්නේ there is an English class. දැන් මෙතන බෝතලයක් තියෙනකොත් there is a bottle here. අතන රැස්වීමක් තියෙනවා. there is a meeting there. අතන මිනිහෙක් ඉන්නවා there is a man. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? I have a problem. එතන වෙනසක් තියෙන්නේ මටනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් යම් කිසි තැනක යම් කිසි දෙයක් කොහේ හරි තැනක තියෙනවා කියලා පාවිච්චි කරනොත් අපි there is කියන වාක්‍යයට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. there is කියලා කතා කරන කියන there is කියලා ටක් ගාලා කියනවා අයියා කුර අයින් කරලා. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ there is කියන වාක්‍යයට තාම වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන වාක්‍යයට කතා කරනකොට දැන් ඔබ දැක්කොත් එimhe there is කියන there is a man මිනිහෙක් ඉන්නවා. මේ කතා කරන වෙලාවේ කොහේ හරි තැනක කෙනෙක් ඉන්නවා කියන අපි there is කියන වාක්‍යයට පාවිච්චි කරනවා. there is a problem. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහේ හරි තැනක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. there is a clash. clash කියලා කියන්නේ ගැටුමක් කියන එකයි. දැන් ගැටුමක් තියෙනවා. there is a clash. there is a train to Kandy now. දැන් නුවර දුම්රියක් තියෙනවා. මොන තරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. there is a good film. හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා. let's go. අපි යමු බලන්න. there is a car on the road. පාරේ කාර් එකක් තියෙනවා. there is a vacancy in our office. අපේ ඔෆිස් එකේ ඇබෑර්තුවක් තියෙනවා. vacancy එකක් තියෙනවා. there is a doctor වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්න. let's go and consult him. අපි ගිහලා මුණ ගැහෙමු. there is a broker. broker කෙනෙක් තරවුකාරයෙක් ඉන්නවා. there is an accident. රියානතුරක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා ගිය සතියේ am කියන එකත් is කියන එකත් අද there is කියන එකත්. දැන් අපි බලමු මේ වාක්‍යයට අපිට මොන විදිහට ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ am is there is කියන වාක්‍යයට කොහොමද අපි ප්‍රගුණ කරන්න කියලා. දැන් මම මේක ඔබට ඉගෙනුවට කිසිසේත්ම තේරුමක් නැහැ ඔබට මේක බැයිනවා. දැන් මගේ ඊළඟ පියවර අභ්‍යාසයක් ඇක්ටිවිටි එකක් ඔබට දෙනවා. මම ඔබට සිංහලෙන් am පිළිබඳ වාක්‍ය කිහිපයක් දෙනවා. ඔබ තනියම ලියන්න ඕන මම කියනකොට. බැයි නම් එතන හිස්තැනක් තියලා සිංහලෙන් නොදන්න තේරුම ලියා ගන්න. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. මම කියනවා මම ගුරුවරයෙක් කියලා ලියන්න කියලා. ඔබ ලියන්න I am a teacher. අපි හිතමු නිකන් ඔබ ටීචර් කියන වචනේ දන්නේ නැත්නම් ගුරුවරයෙක් කියලා වරන් ඇතුලේ සිංහලෙන් දාගන්න. පුළුවන් තරම් හැමදේම සිංහලෙන් ලියන්න යන්නත් එපා. නොදන්න දේ විතරයි සිංහලෙන් ලියන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ ඇක්ටිවිටි එක කරලා මම දැන් ඔබට සිංහලෙන් වාක්‍ය 20ක් කියනවා am පිළිබඳව. දැන් ඔබට පුළුවන් උඩින් මාතෘකාව හැටියට am කියලා දාගෙන පළවෙනි වාක්‍යෙද මං කියනකොට ලියාගෙන යන්න. am කියන එක. am කියන එක පිළිබඳව මම වාක්‍ය 20ක් කියනවා. දැන් am කියන එක දිහා බලාගෙන මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න තනියම. උඩින් ලියන්න am කියලා. දැන් මම මේකේ නැති වාක්‍ය දෙන්නේ. නමුත් ඔබ am කියන එක පිළිබඳව බලලා ඒ වාක්‍ය ටික තනියම ලියන්න ඕනේ. දන්නේ නැත්නම් සිංහලෙන් වරහින් අතුල් ලියන්න. වරහන් අතුල් ලියා ගන්න. මම බුද්ධිමත්. I am කියන එක දන්න am කියන එක දන්නවනේ ඒක ලියන්න. දන්නේ නැත්නම් බුද්ධිමත් කියන වචනේ වරහන් ඇතුලේ දාගන්න. මම මෝඩයි. මම දක්ෂයි. මම කටකාරයි.
මම බියගුලුයි. මමයි පළවෙනියා. මට නිදිමතයි. මට මහන්සියි. මම මගේ කාමරේ ඉන්නේ. මම ශ්‍රී ලංකාවෙන්. මම වාමාංශිකයෙක්. මම ලිපිකාරයෙක්. මම පොලිස් නිලධාරියෙක්. මම මගේ කාමරේ ඉන්නේ. මම ශ්‍රී ලංකාවෙන්. මම ශ්‍රී ලංකාවෙන්. මම වාමාංශිකයෙක්. මම වාමාංශිකයෙක්. මම ලිපිකාරයෙක්. මම පොලිස් නිලධාරියෙක්. මම උපාධිධාරියෙක්. උපාධිකාරයෙක්. දන්නවනම් ලියන්න. මම කසල සෝදකයෙක්. මම හොඳ පුද්ගලයෙක්. මම අලුත් ශිෂ්‍යයෙක්. මම ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙක්. ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙක්. මම කඩවසම් තරුණයෙක්. මම කඩවසම් තරුණයෙක්. මමයි ලංකාවේ ජනාධිපති. මමයි ලංකාවේ ජනාධිපති. දැන් අපි බලමු, let's see that how you have written. ඔබ කොහොමද লীලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මම බුද්ධිමත්. මං ගැන වර්තමාන කාල විස්තරයක්. I am intelligent. INTE double LIGENT. INTE double LIGENT. I am intelligent. මම මෝඩයි. I am foolish. F double O L I S H. මම දක්ෂයි. I am clever. 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 I am clever. මම කටකාරයි. talkative. I am talkative. TALKATALKATIVE. TALKATIVE. talkative. I am talkative. I am talkative. I'm biyagului. I am timid. 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 Mamai palaveniya. I am the first. I am the first. 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 Mata nidimatai. I am sleepy. I am sleepy. I am sleepy. 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 Mata mahansi. I am tired. I am tired. I am in my room. I am in my room. I am in my room. ROOM. On Sri Lanka. I am from Sri Lanka. It's a very simple sentence. I am from Sri Lanka.
මම වාමාංශිකයෙක්. I am a leftist. 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 Left. Leftist. මම ලිපිකාරෙක්. I am a clerk. CLERK clerk. කොස්තාපලේ පොලිස් නිලධාරියෙක්. I am a cop. short form එකෙන් අපි පොලිස් නිලධාරියෙකුට cop කියලා කියන COP cop. Cop COP cop. I am a graduate. උපාධිකාරයෙක්. GRA DUATE. GRA DUAT graduate. GRA DUAT graduate. මම කසල සෝදකයෙක්. I'm a scavenger. SCAVENGER. SCAVENGER scavenger. මං හොඳ පුද්ගලයෙක්. I am a good person. I am a good person. GOOD good person. මම අලුත් ශිෂ්‍යයෙක්. I am a new student. I am a new student. STUDENT student. මම ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙක්. I am a famous writer. FAMOUS famous. FAMOUS famous writer. WRITER writer. Famous writer. WRITER writer. මම කඩවසම් තරුණෙක්. I am a handsome. HANDSOME. HANDSOME handsome young man. Handsome young man. Handsome young man. මමයි ලංකාවේ ජනාධිපති. I am the president of Sri Lanka. I am the president of Sri Lanka. දැන් අපි am පිළිබඳව වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙන ගත්තා. පැහැදිලි කරා. තනියම වාක්‍ය ලිව්වා. ඒවා නිවැරදි කරගත්තා. මම පිළිබඳව වර්තමාන කාලේ විස්තරයක් කරනකොට I කියන එකත් එක්ක am පාවිච්චි කරනවා. පුද්ගලයෙක් මම ටීචර් ගුරුවරයෙක් කියන කියලා පාවිච්චි කරනවා. and the පාවිච්චි කරන ආකාරය පසු ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඊළඟ වාක්‍ය රටාව is කියන එක පිළිබඳව. අපි ඉගෙන ගත්තා is කියන්නේ වර්තමාන කාලෙන් ඒක වචනයෙන් යම් විස්තරයක් ගන්න. he she it ඕනෑම ඒක වචනයක් පිළිබඳ විස්තරයක් කිරීමේදී is කියලා පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි ලියලා බලමු මේ is පිළිබඳව වාක්‍ය කිහිපයක් තනි. දැන් ඔබ පොතේ ඔබ ලියා ගන්න මාතෘකාව is කියලා දාලා මම මේ කියන වාක්‍ය ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් තනියම ලියන්න. ලියන්න බැයි නම් දන්නේ නැත්නම් වචනේ සිංහලෙන් වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න. he is කියලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ වරහන් ඇතුළේ නොදන්න වචනේ ඒ ආකාරයෙන් කරගෙන යමු. ඔහු අහිංසකයි. ඇය සතුටින් ඉන්නේ. ඒක මිල අධිකයි. ඌ බඩකින් ඉන්නේ. ඒක මේසුර තියෙනවා. ඒක මේසුර තියෙනවා. ඒක ගැන වර්තමාන කාලෙන් විස්තරයක්. ඒක හිස් මොනවාක්වත් නැහැ හිස් ඒක හිස්. ලංකාව බංකොලොත්තේ. ලංකාව ගැන වර්තමාන කාලේ හොඳ වාක්‍යයක්. ලංකාව බංකොලොත්තේ. මේක රස්නේ. මේක රස්නේ. කමල් නිර්භීතයි. කමල් නිර්භීතයි.
විභාගයේ ලේසි. විභාගයේ ලේසි. මේක ලාභයි. මේක ලාභයි. අපේ ගුරුතුමා නිහතමානී පුද්ගලයෙක්. අපේ ගුරුතුමා නිහතමානී පුද්ගලයෙක්. නිහතමානී පුද්ගලයෙක්. නිහතමානී පුද්ගලයෙක්. ඔහු අද වේලාසනින්. ඔහු අද වේලාසනින්. මේක ඇත්ත කතාවක්. මේක ඇත්ත කතාවක්. මේක ඇත්ත කතාවක්. ඇයි නිලියක්? ඒක අදහසක්. ඒක අදහසක්. ඒක ජරා චිත්‍රපටියක්. සෞතු චිත්‍රපටියක්. ජරා චිත්‍රපටියක්. සෞතු චිත්‍රපටියක්. ඉංග්‍රීසි ජාත්‍යන්තර භාෂාවක්. ඉංග්‍රීසි ජාත්‍යන්තර භාෂාවක්. ඉංග්‍රීසි ජාත්‍යන්තර භාෂාවක්. ඔහු මගේ යාළුවෙක්. ඔහු මගේ යාළුවෙක්. ඔහු මගේ යාළුවෙක්. මේක බර බෑග් එකක්. මේක බර බෑග් එකක්. මේක බර බෑග් එකක්. අපි බලමු මේ වාක්‍ය හරියට ලිව්වද කියලා. You can correct when I read in English. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට ඔබට ඒවා correct කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔහු අහිංසකයි. He is innocent. 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 He is innocent. ඇය සතුටින් ඉන්නේ. ඇය ගැන වර්තමාන කාලේ විස්තරයක්. She is happy. HAPPY. She is happy. ඒක මිල අධිකයි. It is expensive. 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 උබඩකින් ඉන්නේ. It's hungry. HUNGRY. ඒක මේසෙ උඩ තියෙන්නේ. ඒක ගැන වර්තමාන කාලේ විස්තරයක්. It is on the table. It's on the table. It's on the table. ඒක his. It's empty. 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 It's empty. 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 ලංකාව බංකොලොත්. Sri Lanka is bankrupt. Sri Lanka is bankrupt. 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 Make a rasnei. This is hot. 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 This ළඟ තියෙන එක් දෙයක් පැහැදිලි කරන්න. This is hot. ඒක රස්නේ. I can't eat. මට ඒක කන්න බෑ. කමල් නිර්භීතයි. කමල් is brave.
Kamal is brave. විභාගේ ලේසියිනේ. The exam is easy. The exam exam is easy. easy. මේක ලාභයි. This is cheap. 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 Profit කියන්නේ ලාභය උපයන ලාභය. යමක් ලාභය කියන්නේ cheap. cheap goods ලාභ බඩු. cheap. cheap. අපේ ගුරුතුමා බොහොම නිහතමානී මිනිස්සෙක්. වාක්‍ය ටිකක් දික් කළා මම. Our teacher is a ගුරුවරයෙක් කියන්නේ our teacher is a humble person. humble humble person. person humble person. humble be humble. ඔයා නිහතමානී වෙන්න. humble. Adaya Velasaning, he is early today. He is early, EARLY, early today. He is early today. Make atta katawak. This is a true story. TRUE, true. TRUE, true story. This is a true story. Niliyak, she is an actress. And අපි දන්නවා n කියලා පාවිච්චි කරන්නේ a e i o u vowels වල sound එක නාම පදයක් ඉස්සරහට එනවනම් අපි එකක් කියන්නේ n කියලා පාවිච්චි කරනවා. She is an actress. ACTRESS actress. ඒක අදහසක්. It is an idea. IDEA idea. An idea. It is a idea කියන්න බෑ. An idea. It is an idea. IDEA idea. एक जरा चित्रपटियाक. That's a shoddy film. SHODDY shoddy. Film FILM film. SHODDY shoddy. क्या नहीं जरा कासद shoddy film या. English जात्यंतर भाषावाक. English is an international language. English भाषा ගැන විස්තරයක් කරනවා. NAN. International INTERNATIONL. International. Language LANGUAGE. Language. English is an international language. Oh, Magyalwek is a friend of mine. He is a friend of mine. MINE mine. Friend of mine. Is my friend cannot. Is my friend. Is friend of mine. Magyalwek. Is friend of mine. MINE mine. Make a bara bag. This is a heavy bag. This is a heavy bag. This is a heavy bag. අපි බලමු ඊළඟට there is කියන වාක්‍යයට ආව. there is යම් දෙයක් යම් තැනක වර්තමාන කාලේ තියෙන බව ප්‍රකාශ කරන්න there is කියන වාක්‍යයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි there is කියන්නේ මිනිහෙක් ඉන්නවා. there is a man. there is a problem. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. there is a clash ගැටුමක් තියෙනවා. there is a train to Candinou. දැන් නුවරට දුම්රියක් තියෙනවා. There is a good film on the චිත්‍රපටියක් තියෙනවා. There is a car on the road. පාරේ කාර්යයක් තියෙනවා. There is a vacancy in office. අපේ office එකේ බැරිතුවක් තියෙනවා. There is a doctor වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා. There is a broker තරවකාරයෙක් ඉන්නවා. There is an accident. මේ විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපිට මේක පුළුවන් වෙන්න ඕන තනියම. දැන් ඔයාලගේ පොතේ ලියාගෙන there is කියලා මම සිංහලෙන් වාක්‍ය කියනකොට හැකි ඉක්මනින් there is කියලා ටටක් ගාලා දාගෙන ගියා. බැරි දේව සිංහලෙන් වරහන් ඇතුළේ ලියාගෙන මම අපව පැහැදිලි කරනවා. there is කියන වාක්‍යයට there is අතන ඉඩ තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිකල් වචන මම වාක්‍ය මම දෙන්නේ. අතන ඉඩ තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා I have a problem. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්වොත් වෙනින් අදහසකින් එන්නේ. ඔය කොහේ හරි වර්තමාන කාලේ අපි කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
ආන් ඒ වගේ කියන්න එනවා. මිනිහෙක් ඉන්නවා. අපි රැට නැගිටලා ජනෙලින් බලලා කියනවා මිනිහෙක් ඉන්නවනේ. දැන් මට මිනිහෙක් ඉන්න I have a man එතකොට එනවා. එහෙම නෙමෙයි වාක්‍ය මිනිහෙක් ඉන්නවා. අපි ස්ටේෂන් එකට ගියාම කියනවා දුම්රියක් තියෙනවා. දුම්රියක් තියෙනවා. හොටෙල් එකක් තියෙනවා. හෝටලයක් තියෙනවා. හෝටලයක් තියෙනවා. හොඳ ඉංග්‍රීසි පන්තියක් තියෙනවා. හොඳ ඉංග්‍රීසි පන්තියක් තියෙනවා. බස් එකක් තියෙනවා. ඔබට ලියුමක් තියෙනවා. ඔබට ලියුමක් තියෙනවා. පැරණි නගරයක් තියෙනවා. පැරණි නගරයක් තියෙනවා. සිත් ඇද ගන්නා වත්තක් ගාඩන් එකක් නැත්නම් සිත් ඇද ගන්නා වත්තක් තියෙනවා. සිත් ඇද ගන්නා සුළු. ගාඩන් එකක් වත්තක් තියෙනවා. ඥානවන්ත මිනිහෙක් ඉන්නවා. ඥානවන්ත මිනිහෙක් ඉන්නවා. හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා. හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා. මේසයට බල්ලෙක් ඉන්නවා. මේසයට බල්ලෙක් ඉන්නවා. රැස්වීමක් තියෙනවා. තැපල් කන්තවරුවක් තියෙනවා. තැපල් කන්තවරුවක් තියෙනවා. අපේ ගමේ මුස්ලිම් පල්ලියක් තියෙනවා. අපේ ගමේ මුස්ලිම් පල්ලියක් තියෙනවා. අපේ ගමේ පැරණි පන්සලක් තියෙනවා. අපේ ගමේ පැරණි පන්සලක් තියෙනවා. පැරණි පන්සලක් තියෙනවා. අපේ ගෙදර අද උත්සවයක් තියෙනවා. I will give the words මම වචන. උත්සවයක් තියෙනවා. උත්සවයක් තියෙනවා. මේසෙ උඩ හිස් බෝතලයක් තියෙනවා. මේසෙ උඩ හිස් බෝතලයක් තියෙනවා. මේසෙ උඩ හිස් බෝතලයක් තියෙනවා. ගේට්ටුව ළඟ මිනිහෙක් ඉන්නවා. ගේට්ටුව ළඟ මිනිහෙක් ඉන්නවා. ගේට්ටුව ළඟ මිනිහෙක් ඉන්නවා. හොඳයි අපි බලමු දැන් අපි ලියපු දේවල් කොහොමද කියලා. අතන ඉඩ තියෙනවා කියලා අපි කාට හරි අපිට ගිහින් වාඩි වෙන්න පුළුවන්. අතන ඉඩ තියෙනවා. There is room there. ස්පේස් කියලා පාවිච්චි කරනවා. වඩා හොඳයි room. කාමරයක් කිව්වොත් room කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඉඩක් කියන අදහසිනුත් කියනවා. There is room or double om room there. There is space there. There is room there. THERE there අතන කියන්නේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. There is a problem. PROBLEM problem. මිනිහෙක් ඉන්නවා. අපි ප්‍රායෝගිකව අරන් බලමු. මිනිහෙක් ඉන්නවා ගිහින් කතා කරමු. There is a man. Let's go and talk to him. ගිහින් අපි යාට කියමු. There is a man. දුම්රියක් තියෙනවා. There is a train.
There is a train to Kandy now. Then Nurata තියෙනවා. There is a train to Colombo now. තියෙනවා. There is a train. Let's get into the train. කෝච්චියක් තියෙනවා නගිමු. hotel එකක් තියෙනවා. There is a hotel. HOTEL hotel. හොඳ ඉංග්‍රීසි පන්තියක් තියෙනවා. There is a good English class. There is a good English class. Bus එකක් තියෙනවා. There is a bus. There is a letter for you. ඔබට ලියුමක් තියෙනවා. බලන්න තියෙනවා. මොනතරම් practical ද බලන්න. There is a letter, LETTER, letter for you. There is a letter for you. පැරණි නගරයක් තියෙනවා. There is an ancient town. There is an ancient, 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 ancient town. There is an ancient, ANCIENT, ancient පැරණි town නගරයක් තියෙනවා. සිත් ඇද ගන්නාසුළු වත්තක් තියෙනවා. There is an එකක් කියන්නේ an attractive, ATT RAC TIVE, ATT RAC TIVE, attractive garden, GARDEN garden, attractive garden. There is an එකක් කියන්නේ n කියලා පාවිච්චි කරේ. attractive garden. ඥානවන්ත මිනිසෙක් ඉන්නවා. There is a wise man. Wise, WISE, wise. Wise man. WISE, wise. Wise man. හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා. There is a nice film, good film. A nice CE, nice film. මේසියට බල්ලෙක් ඉන්න මට ඉන්න බෑ. අපි එහෙම කියනවනේ. There is a dog under the table. There is a dog under the table. ඉන්නවා under the table. There is a dog under the table. රැස්වීමක් තියෙනවා. There is a meeting. MEETING. තැපැල් කන්තෝරුවක් තියෙනවා. There is a post office. There is a post office තියෙනවා. කොහේ හරි යම් තැනක යම් දෙයක් තියෙනවා. There is a post office. දැන් වාක්‍ය ටිකක් අපි දික් කරනවා. අපේ ගමේ මුස්ලිම් පල්ලියක් තියෙනවා. මුස්ලිම් පල්ලියට කියන්නේ mosque. There is a mosque, MOS QUE, MOS QUE, mosque in our village. There is a mosque in our village. There is a mosque in our village. MOS QUE. අපේ ගමේ පැරණි පන්සලක් තියෙනවා. There is an ancient temple in my village. There is an ancient, 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 ancient temple, TEMPLE, temple in my village. There is an ancient temple in my village. අපේ ගෙදර උත්සවයක් තියෙනවා. There is a function කියන්න පුළුවන්. FUNCTION. ceremony කියන්න පුළුවන්. CEREMONY, ceremony. Or function, FUNCTION, function. At my house today. There is a ceremony at my house today. There is a function at my house today. මේසුඩ his බෝතලයක් තියෙනවා. There is an empty bottle on the table. Empty. There is an empty, EMPTY, empty bottle on the table. There is an empty, EMPTY, empty bottle on the table. There is a man near the gate. There is a man near the gate. Gate to ළඟ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. There is a man near the gate. දැන් මේ විදිහට අපිට there is කියන වාක්‍ය රටාවෙන් අපිට පුළුවන්
ව්‍යාකරණ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. දැන් අපි කාල වේලාව යන නිසා අපි පත්තරයක ආටිකල් එකක් පොඩි අපි බලමු මෙන්න මේක. ඔබ ළඟට ටියුට් එක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තිරේ දිස්වේ සමහරලාට. මෙතන තියෙන to kill when lorry topples කියලා එකක් තියෙනවා. බලන්න. to killed when lorry topples කියලා. අපි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නවා වගේම දැන් මේ වාක්‍ය කෑලි වාක්‍ය නෑ මේ ඉංග්‍රීසි පත්‍රවල. active voice, passive voice ඔක්කොම දේවල් එක්කලා තමයි වාක්‍ය ලස්සන නිර්මාණය කරලා ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් මේක පස්සේ ඉගෙන ගන්නම් කියලා හිතුවොත් කවදාකවත් අවුරුදු 25ක් විතර යනවා මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ සියලුම දේවල් එකවර අපි කරගෙන ගියොත් අපිට යම් කිසිමකට එන්න පුළුවන්. දැන් ඕක ඔතන තියෙන ආටිකල් එක ඔබ කියව ගන්න. ඔබට පුළුවන් කියව ගන්න. මාත් එක්කම කිව්වත් කමක් නැහැ. To kill when lorry topples. මේ topple කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? topple කියලා කියන්නේ පෙරලෙනවා කියන එකයි. දෙන්නෙක් මේ ගිහිල්ලා ලොරියක් පෙරළුණු අවස්ථාවක. when කියලා පාවිච්චි කරේ when lorry topples. ලොරියක් පෙරළුණු විට දෙන්නෙක් මේ ගිහිල්ලා topple කියන්නේ පෙරලෙනවා. දැන් රජයේ පෙරලෙනටත් කියන්නේ topple the government. topple කරනවා. හරි. දැන් මේක කියාගෙන ගියොත් අමාරු වචන ඔය ගමන් ඔබට පුළුවන් අන්ඩර්ලයින් කරගෙන යන්න. Two passengers died and four others received serious injuries when a lorry veered off the road and toppled at Belumgala hard curve on Nuwar Eliya Valimada main road. The injured were admitted to Valimada base hospital and transferred in critical condition to Badulla General Hospital. The lorry was transporting a stock of iron bars to construct a protective fence in a road in Lunugam Vihara area. Investigations revealed that the lorry had veered off the road due to a technical defect and toppled. The passengers had fallen off the lorry and two of them had died while others received injuries. The deceased were young men of 17 and 19 years of age. දැන් මේක විධිමත් රයිටින් එකක් තියෙන මෙතන. මට අඳුර යත පත ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ නිකන් එහෙම මේ පොඩි කෑලි ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් අපි කාගෙත් වටිනා කාලේ නාස්ති කරන්න ඕනේ. අපි මේ වැඩේ කරගෙන යමු. දැන් මම මේක පැහැදිලි කරනවා. When I explain this article, you can underline the difficult word and the grammar terms and write down in Sinhalese. සමහර අමාරු වචන දේවල් තියෙනවා නම් ඉරක් ගහලා ඉර එළියට ඇදලා පැත්තකින් ලියා ගන්න ඕකට ලියන්න නැතුව. right? Two passengers. Passengers කියලා කියන්නේ මගීන් දෙන්නෙක්. died කියලා කියන්නේ මිය ගියා. died and four others තවත් හතර දෙනෙක් received serious injuries. received කියන්නේ ලැබුණා. received කියන්නේ ලිපියක් ලැබෙනවා. received කියන්නේ ඒ වගේ ලැබුණා. බරපතල තුවාල ලැබුවා. serious injuries. serious කියන්නේ බරපතල. Are you serious? Injuries තුවාල. Two passengers died and four others received serious injuries. කොයි වෙලාවෙද? When a lorry veered off the road. ලොරියක් පාරෙන් ඉවතට පැන්න වෙලාවෙද? veered off කියලා කියන්නේ veered off කරන පාරෙන් ඉවතට පයින්නවා. පාරෙන් ඉවතට පයින්නවා. veered off the lorry, veered off the road and toppled ඉවතට පෙරළුණා. at Belumgala hard curve කියන්නේ දැඩි වංගුවකට අපි hard curve එකක් කියන්නේ වංගුවක් වගේ තැනකට CURVE curve එකක් වගේ ලොකු වංගුවක්. hard curve එකක් කියන්නේ දැඩි වංගුවක්. on Nuwara Eliya Valimada main ප්‍රධාන පාරේ. ඊට පස්සේ the injured were admitted. injured කියලා පාවිච්චි කරේ තුවාලලත් අය. ඒක බහුවචනයක් කියලා පාවිච්චි කරලා තියන්නේ. the injured were admitted ඇතුළත් කළා. were admitted
to the වැලිමඩ base hospital එක. වැලිමඩ base hospital කියන්නේ base කියන්නේ මූලික කියන එකයි. දැන් මූලික රෝහල base hospital මූලික රෝහල. and transfer කරනවා කියන්නේ මාරු කරනවා. මාරු කරලා යනවා transfer එකක්. transferred මාරු කරලා යවුවා. in critical condition දැන් තත්ත්වය critical කියලා අපි කියන්නේ බරපතල තත්ත්වයක් යටතේ. in critical condition බරපතල තත්ත්වයක්. critical condition බරපතල තත්ත්වයක්. critical condition to බදුල්ල general hospital. බදුල්ලේ මහ රෝහලට. the lorry was transporting lorry ප්‍රවාහනය කරමින් තිබුණා. transport කරනවා කියන ප්‍රවාහනය කරනවා. a stock of iron bars stock and තොගයක් නේ stock of iron bars යකඩ බාර් පොළු යකඩ බාර් to construct ඉදි කරන්න යකඩ බාර් වගේක් අරන් ගියාලු construct ඉදි කරන්න construction work අපි කියන්නේ construct ඉදි කරන්න a protective fence ආරක්ෂිත වැටක් protective fence ආරක්ෂිත වැටක් කොච්චර අමාරු වචන ලියා ගන්නවද බලන්න in a road පාරක in ලුණුගම් වෙහෙර area ලුණුගම් වෙහෙර ප්‍රදේශයේ ඊළඟ ඡේද කියනවා investigations reveal investigations කියලා කියන්නේ පරීක්ෂණ කටයුතු investigation කියන යමක් කරන පරීක්ෂණ වලට අපි investigations පරීක්ෂණ කටයුතු revealed කියන්නේ හෙලි කරනවා පරීක්ෂණ කටයුතු වලින් හෙලි කළාලු revealed හෙලි වෙනවා හෙලි කරනවා මොකක්ද හෙලි වුණේ කියලා පැහැදිලි කරනවා that the lorry had veered off the road මේ ලොරිය පාරෙන් ඉවතට පැන්නලු due to කියලා කියන්නේ හේතුවෙන් veered off කියන වචන අපි ලියාගත්තා due to කියන්නේ හේතුවෙන් මොකක් හේතුවෙන් due to a technical defect කාර්මික දෝෂයක් defect එකක් කියන්නේ දෝෂයක් technical defect කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් පාරෙන් ඉවතට පැනලා and topple පෙරළුණා the passengers had fallen off the lorry මගින් මොකද වුනේ fall off ඉවතට වැටෙනවා fall off fallen off ඉවතට වැටලා තිබුණලු passengers had fallen off the lorry and two of them ඒගොල්ලන්ගෙන් දෙන්නෙක්ව had died මිය ගිහිලා තිබුණලු had died මිය ගිහිලා තිබුණා while කියන්නේ අතරතුරේදී others received injuries අනික් අයට තුවාල ලැබුණා the deceased were මේ මැරිච්ච අය young men of 17 and 19 years of age young men ඒගොල්ලෝ තරුණ අයලු වයස අවුරුදු 17 19 වගේ deceased කියලා කියන්නේ මිය ගිය අය young men of 17 and 19 years of age දැන් බලන්න මේ මුළු ආටිකල් එකම දැන් අමාරු වචන සමග මාත් එක්ක කියවන්න බලන්න okay you can read by yourselves දැන් ඔබටම මේක කියව ගන්න පුළුවන් read about 3 or 5 times හතර පහ පාරක් කියවන්න and you know the meaning understand and try to understand what the article says මේ article එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න as the time is up වෙලාව දැන් ඉවරයි ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන next week or next time we can meet in another lesson like this is the way that we do අපි මේ විදිහටයි කරන්නේ දැන් අද කතා කරන එකට වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතාව ප්‍රගුණ කිරීම සඳහා වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ අපි අනිත් සතියේ වැඩිපුර කතාව සඳහා අවධානය යොමු කරමින් මේ විදිහට අපේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා ඔබට ඒකට ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පත්‍ර වල ආටිකල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අමාරු වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මාත් සමග ඔබට දෙපස් වගේ දේවල් සමග සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් ඔබගේ ලිවීමේ හැකියාව ක්‍රමානුකූලව අපි ක්‍රමයෙන් දියුණු කරගෙන යනවා දැන් ව්‍යාකරණ අපි am is are ඔය පටන් ගත්තා there is are යනාදී වශයෙන් අපි ඉස්සරහට පැහැදිලි කරනවා මෙහෙමයි ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ආකාරයෙන් ඉගෙන ගත්තාම අපිට හොඳ stable knowledge එකක් හොඳ ස්ථාවර දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් we can do any exam in English medium we can do any course in English medium ඕනෑම විෂයක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා අපි සමග මේ කාලය ගත කරලා thanks let's meet
Thank you very much, everybody. And congratulations to the class of 2017. That's some achievement. This is your day, and you've earned every minute of it. And I'm thrilled to be back at Liberty University. I've been here, this is now my third time, and we love setting records, right? We always set records. We have to set records. We have no choice. It's been a little over a year since I've spoken on your beautiful campus, and so much has changed. Right here, the class of 2017, dressed in cap and gown, graduating to a totally brilliant future. And here I am standing before you as President of the United States. So I'm guessing there are some people here today who thought that either one of those things, either one, would really require major help from God. Do we agree? And we got it. But here we are celebrating together on this very joyous occasion. And there's no place in the world I'd rather be to give my first commencement address as president than here with my wonderful friends at Liberty University. And I accepted this invitation a long time ago. I said to Jerry that I'd be there. And when I say something, I mean it. I want to thank President Jerry Falwell and his incredible wife, Becky. Stand up, Becky. For their kind words, their steadfast support, and their really wonderful friendship. Let me also extend our appreciation to the entire Falwell family, Trey, Sarah, Wesley, Laura, and Caroline. Thank you for everything you do to make this university so exceptional, one of the truly great schools. Most importantly, to our new graduates, each of you should take immense pride in what you have achieved. There's another group of amazing people we want to celebrate today, and they are the ones who have made this journey possible for you. And you know who that is? Nobody. You forgot already. You're going to go out, you're going to do whatever you're going to do. Some are going to make a lot of money. Some are going to be even happier doing other things. They're your parents and your grandparents. Don't forget them. You haven't forgotten yet, have you? Never, ever forget them. They're great. And especially this weekend, let's make sure we give a really extra special thanks to the moms. Don't forget our moms, because graduates, today is your day. Today is your day. But in all of this excitement, don't forget that tomorrow is Mother's Day, right? I had a great mother. She's looking down now, but I had a great mother. I always loved Mother's Day. We're also deeply honored to be joined by some of the nearly 6,000 service members, military veterans, and military spouses who are receiving their diplomas today. Would you please stand? Please stand. Wow. That's great. Thank you very much. Great job. We're profoundly grateful to every single one of you who sacrificed to keep us safe and to protect God's precious gift of freedom. It is truly a testament to this university and to the values that you embrace that your graduating class includes so many patriots who have served our country in uniform. Thank you very much. To the class of 2017, today you end one chapter, but you are about to begin the greatest adventure of your life. Just think for a moment of how blessed you are to be here today at this great university, living in this amazing country, surrounded by people who you love and care about so much. Then ask yourself,
with all of those blessings and all of the blessings that you've been given, what will you give back to this country and indeed to the world? What imprint will you leave in the sands of history? What will future Americans say we did in our brief time right here on earth? Did we take risks? Did we dare to defy expectations? Did we challenge accepted wisdom and take on established systems? I think I did, but we all did, and we're all doing it. Or did we just go along with convention, swim downstream so easily with the current, and just give in because it was the easy way, it was the traditional way, or it was the accepted way? Remember this: nothing worth doing ever, ever, ever came easy. Following your convictions means you must be willing to face criticism from those who lack the same courage to do what is right, and they know what is right, but they don't have the courage or the guts or the stamina to take it and to do it. It's called the road less traveled. I know that each of you will be a warrior for the truth, will be a warrior for our country and for your family. I know that each of you will do what is right, not what is the easy way, and that you will be true to yourself and your country and your beliefs. In my short time in Washington, I've seen firsthand how the system is broken. A small group of failed voices who think they know everything and understand everyone want to tell everybody else how to live and what to do and how to think. But you aren't going to let other people tell you what you believe, especially when you know that you're right. And those of you graduating here today who have given 500,000 hours of charity last year alone, unbelievable amount of work and charity, and few universities or colleges can claim anything even close. We don't need a lecture from Washington on how to lead our lives. I'm standing here looking at the next generation of American leaders. There may very well be a president or two in our midst. Anybody think they're going to be president? Raise your hand. In your hearts are inscribed the values of service, sacrifice, and devotion. Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has always been the land of dreams because America is a nation of true believers. When the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independence, they invoked our Creator 4 times. Because in America, we don't worship government, we worship God. That is why our elected officials put their hands on the Bible and say, "So help me God," as they take the oath of office. It is why our currency proudly declares, "In God we trust." And it's why we proudly proclaim that we are one nation under God every time we say the Pledge of Allegiance. The story of America is the story of an adventure that began with deep faith
big dreams and humble beginnings. That is also the story of Liberty University. When I think about the visionary founder of this great institution, Reverend Jerry Falwell Sr., I can only imagine how excited he would be if he could see all of this and all of you today, and how proud he would be of his son and of his family. In just 2 days, we will mark the 10th anniversary of Reverend Falwell's passing. And I used to love watching him on television, hearing him preach. He was a very special man. He would be so proud, not just at what you've achieved, but of the young men and women of character that you've all become. And Jerry, I know your dad is looking down on you right now, and he is proud. He is very proud. So congratulations on a great job, Jerry. Reverend Falwell's life is a testament to the power of faith to change the world. The inspiring legacy that we see all around us in this great stadium. This is a beautiful stadium, and it is packed. I'm so happy about that. I said, how are you going to fill up a place like that? It is packed, Jerry. In this beautiful campus and in your smiling faces, but it all began with a vision. That vision was of a world-class university for evangelical Christians. And I want to thank you because, boy, did you come out and vote, those of you that are old enough. In other words, your parents. Boy, oh boy, you voted. You voted. No doubt many people told him his vision wasn't possible. And I am sure they continued to say that so long after he started, at the beginning with just 154 students. But the fact is, no one has ever achieved anything significant without a chorus of critics standing on the sidelines explaining why it can't be done. Nothing is easier or more pathetic than being a critic, because they're people that can't get the job done. But the future belongs to the dreamers, not to the critics. The future belongs to the people who follow their heart no matter what the critics say, because they truly believe in their vision. At Liberty, your leaders knew from the very beginning that a strong athletic program would help this campus grow so that this school might transform more lives. That is why a crucial part of Reverend Falwell's vision for making Liberty a world-class institution was having a world-class football team, much like the great teams of Notre Dame. Great school, great place. In fact, Vice President Mike Pence is there today, doing a fabulous job, as he always does. A few years ago, the New York Times even wrote a story on the great ambitions of the Liberty Flames. That story prompted a longtime president of another school to write a letter to Jerry. It's a letter that Reverend Falwell would have been very, very pleased to read. Jerry tells me that letter now hangs in the wall in the boardroom of your great university. It came from the late Father Theodore Hesburgh, who was the beloved president of the University of Notre Dame 35 years ago. Like this school's founder, he was a truly kind-hearted man of very, very deep faith. In the letter, Father Hesburgh recalled that Notre Dame's own meteoric rise from a small Midwestern school to a national football powerhouse. And then he wrote something so amazing and generous. He wrote, "I think you are on that same trajectory now, and I want to wish you all the best and encourage you from the starting and from being able to start
very small, and arriving in the big time. Thanks to hard work, great faith, and incredible devotion, those dreams have come true. As of February of this year, the Liberty Flames are playing in the FBS, the highest level of competition in NCAA football. Don't clap. That could be tough. Don't clap. That could be tough. I'm a little worried. I don't want to look at some of those scores here. Jerry, are you sure you know what you're doing here? Those other players are big and fast and strong, but I have a feeling you're going to do very well, right? From the most humble roots, you've become a powerhouse in both education and sports. And just wait until the world hears the football teams you'll be playing on your schedule starting next season. President Falwell gave me a list of some of those schools, the ones you're going to be playing 2018. Would you like me to read the names? Just came out. Would you like to hear them? I'm a little bit concerned. UMass, Virginia, Auburn. Jerry, are you sure you know what you're doing? Jerry, Auburn. I don't know about that, James. This could be trouble, Jerry. Rutgers, Old Dominion, Brigham Young, Army. I might be at that game. Who am I supposed to root for? Tell me. I don't know. That's a tough one, Jerry. I don't know, Jerry. I'm going to have to think about that one, Jerry. Buffalo, Troy, Virginia Tech. Oh, no, Jerry. Ole Miss. And Wake Forest. Those are really top schools. That's maybe in 4 or 5 years I'll come to a game, right? You'll build it up. Well, good luck. The success of your athletic program arriving on the big stage should be a reminder to every new graduate of just what you can achieve when you start small, pursue a big vision, and never, ever quit. You never quit. If I give you one message to hold in your hearts today, it's this: never, ever give up. There'll be times in your life you'll want to quit, you'll want to go home. You'll want to go home perhaps to that wonderful mother that's sitting back there watching you and say, Mom, I can't do it. I can't do it. Just never quit. Go back home and tell Mom, Dad, I can do it. I can do it. I will do it. You're going to be successful. I've seen so many brilliant people. They gave up in life. They were totally brilliant. They were top of their class. They were the best students. They were the best of everything. They gave up. I've seen others who really didn't have that talent or that ability, and they're among the most successful people today in the world because they never quit and they never gave up. So just remember that. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself, and be totally unafraid to challenge entrenched interests and failed power structures. Does that sound familiar, by the way? The more people tell you it's not possible, that it can't be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Relish the opportunity to be an outsider. Embrace that label. Being an outsider is fine. Embrace the label, because it's the outsiders who change the world and who make a real and lasting difference. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. You must keep pushing forward. And always have the courage to be yourself. Most importantly, you have to do what you love. You have to do what you love. I've seen so many people, they're forced through lots of reasons, sometimes including family, to go down a path that they don't want to go down, to go down a path that leads them
to something that they don't love, that they don't enjoy. You have to do what you love, or you most likely won't be very successful at it. So do what you love. I want to recognize a friend who is here with us today, who can serve as an inspiration to us all. Someone who doesn't know the meaning of the word quit. Real champion. A true champion. Both on the field, off the field. He's a Hall of Fame quarterback for the Buffalo Bills. Really a good friend of mine, an amazing guy. Jim Kelly. Where's Jim? He's here someplace. Where's Jim? Stand up, Jim. What a great man. Jim Kelly. He was tough. Jim, do you have any idea how much money you'd be making today? They'd hit Jim, it was like tackling a linebacker. They'd hit Jim, 4 guys, 5 guys that weighed 320, and he'd just keep going down the field. He was much more than a quarterback. He had tremendous heart, and he knew how to win. Jim is tough, and his toughest fight of all was that he beat cancer not once but twice. And I saw him and his incredible wife as they were in a very low moment. Jill, very, very low moment. And it was amazing the way they fought. It didn't look good. I would have said, maybe it's not going to happen. But there was always that hope because of Jim and Jim's heart. But I want to just say it's great to have you here today, Jim, and these people are big, big fans. And if you could get a young version of Jim Kelly, you'll be beating a lot of teams, Jerry. So, interestingly, though, I said, I wonder what Jim's doing here. His daughter, Erin, crosses the goal line to you and today with you. So, Erin, stand up. Where are you, Erin? Where is Erin? Congratulations, Erin. Congratulations. Graduating from Liberty. Great choice. Thank you. Liberty University is a place where they really have true champions. And you have a simple creed that you live by, to be really champions for Christ. Whether you're called to be a missionary overseas, to shepherd a church, or to be a leader in your community, you are living witness of the gospel message of faith, hope, and love. And I must tell you, I am so proud as your president to have helped you along over the past short period of time. I said I was going to do it, and Jerry, I did it. And a lot of people are very happy with what's taken place, especially last week. We did some very important signings. Right, James? Very important signings. America is better when people put their faith into action. As long as I am your president, no one is ever going to stop you from practicing your faith or from preaching what's in your heart. We will always stand up for the right of all Americans to pray to God and to follow his teachings. America is beginning a new chapter. Today, each of you begins a new chapter as well. When your story goes from here, it will be defined by your vision, your perseverance, and your grit. That's a word Jim Kelly knows very well, your grit. In this, I'm reminded of another man you know very well and who has joined us here today. His name is George Rogers, Liberty University CFO and Vice President for a quarter of a century. During World War II, George spent 3.5 years as a prisoner of war. He saw many of his fellow soldiers die
during the Bataan Death March. He was the victim of starvation and torture as a prisoner of war. When he was finally set free, he weighed just 85 pounds and was told he would not live past the age of 40. Today, George is 98 years old. Great. That's so great, George. If anyone ever had reason to quit, to give in to the bitterness and anger that we all face at some point, to lose hope in God's vision for his life, it was indeed George Rogers. But that's not what he did. He stood up for his country. He stood up for his community. He stood up for his family, and he defended civilization against a tide of barbarity, the kind of barbarity we're seeing today and we've been witnessing over the last number of years. And I just want to tell you, as your president, we are doing very, very well in countering it. So you just hang in there. Things are going along very, very well. You'll be hearing a lot about it next week from our generals. Things are going along very, very well. Through it all, he kept his faith in God, even in the darkest depths of despair. Like so many others of his generation, George came home to a nation full of optimism and pride and began to live out the American dream. He started a family. He discovered God's plan for him and pursued that vision with all his might, pouring his passion into a tiny college in a place called Lynchburg, Virginia. Did you ever hear of that? Lynchburg? We love it. Do you like it? We like it, right? I flew over it a little while ago. It's amazing, actually. What started as a dream with a few good friends, he helped shepherd into the largest Christian university in the world. Just look at this amazing, soaring, growing campus, and I've been watching it grow because I've been a friend of Liberty for a long time now, Jerry. It's been a long time. Thanks in great part to George's financial stewardship. Hundreds of thousands of young hearts and souls have been enriched at Liberty and inspired by the Spirit of God. George, we thank you and we salute you, and you just stay healthy for a long time, George. Thank you. Now it falls on the shoulders of each of you here today to protect the freedom that patriots like George earned with their incredible sacrifice. Fortunately, you have been equipped with the tools from your time right here on this campus to make the right decisions and to serve God, family, and country. As you build good lives, you will also be rebuilding our nation. You'll be leaders in your communities, stewards of great institutions, and defenders of liberty. And you will be great mothers and fathers and grandmothers and grandfathers, loving friends and loving family members. You will build a future where we have the courage to chase our dreams no matter what the cynics and the doubters have to say. You will have the confidence to speak the hopes in your hearts and to express the love
that stirs your souls. And you will have the faith to replace a broken establishment with a government that serves and protects the people. We must always remember that we share one home and one glorious destiny. Whether we are brown, black, or white, we all bleed the same red blood of patriots. We all salute the same great American flag. And we are all made by the same Almighty God. As long as you remember what you have learned here at Liberty, as long as you have pride in your beliefs, courage in your convictions, and faith in your God, then you will not fail. And as long as America remains true to its values, loyal to its citizens, and devoted to its Creator, then our best days are yet to come. I can promise you that. This has been an exceptional morning. It's been a great honor for me, and I want to thank you, the students. I also want to thank you, the family, for getting them there. And I want to thank and congratulate Liberty. May God bless the class of 2017. May God bless the United States of America. May God bless all of you here today. Thank you very much. Thank you. Thank you.